especially and if they know that they're ready to.
Shabbat Shalom, everyone. Welcome. We're going to begin with morning blessings, Birkot HaShachar, page 103. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sech v'ivin ha'levichim min yom evin layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani bad chori. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abi sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asuri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokeif kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadik haver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesali kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael litifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein layaf koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Utnenu hayom uchol yom lechenu chesed urachamim beinecha v'neichu roeinu v'tikmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai kumel chasadim tovim leyomo Yisrael. Amen. You may be seated. Ashreinu matzal chelkeinu, umanehim goralinu mayafayir shatenu. Ashreinu shehanachnu mashkimim umarivim, erev avoker ve'om evrim, pamayim bechol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai echad. Baruch Shem Adonai. Kadesh et shimcha makdish shemecha v'kadesh et shimcha b'olamecha v'shotcha tarim v'tagbiach karneinu. Baruch atah Adonai v'kadesh et shimcha barabim. Rabbi Ishmael Homer b'shlosh esemitot haTorah nitrashem. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu, shetiten chalkeinu b'toratecha, v'nichye mitalmidav shel Aharon HaKohen, ohev shalom v'rodev shalom, ohev et habriot karban leTorah. Kaddish Rabbanan, page 111. Yitz gadal v'yitz kadash shemei rabbah, be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, B'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael. B'gala u'izman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabbah mevarach le'olam v'lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudsha b'richu. Le'ila min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechmata. Damiran be'alma v'imru amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidei-hon ve'al kol Talmidei-hon ve'al kol man de'askin ve'oraita di ve'atra hadein v'di ve'chol atar v'atar Yehi lahon uchon shlama rabba china v'chista v'rachamin v'chayin arichin umzona revicha Uforkana min kadam avuhon divishmaya vimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim tovim aleinu ve'al kol Yisrael vimru amen. Osei shalom bimramav hu berachamav yasei shalom aleinu ve'al kol Yisrael vimru amen. Psalm for Shabbat 112. Hayom yom Shabbat kodesh
Makalu. Ojinu vumasiva, tishini vrananim yihu, legid kirshar Adonai tzuri v'lo Allah tabo. Page 120. Mizmor shir chanukat habayit leDavid. Eilecha Adonai ekra. Ve'el Adonai etchanan. Eilecha Adonai ekra. Ve'el Adonai etchanan. Shema Adonai ve'choneini. Adonai hozer li. Shema Adonai ve'choneini. Adonai hozer li. Ha'afachta mispedilam acholi. Pitatzas laki v'tazereni simcha. Leman yizamercha chavo v'lo yitom. Adonai lo'ai le'olam nodeka. Mourners Kaddish Tom, page 121. Yit gadal v'yit kadash shemei rabbah. V'amad divara kirute v'amlich malchute. B'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael. V'agala uv'izman kari v'imru amen. Yehei shemei rabbah mevarach le'olam u'amei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitale v'yitalal shemei tekudsha berichu. Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Hosei shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please rise, Baruch Shamar 122. Baruch Shemar ve'yalam, Baruch Hu. Baruch Hosei v'rei Baruch Hosei Baruch Hosei. Yachid chei ha'olami, Melech meshuvach umforadi ad shemo ha'gadol. Baruch atah Adonai, Melech mehulav atishbachot. Be seated. Oh, to let her know. Ki gadol Adonai, umula meod v'norahu al kol Elohim. Ki kol Elohei hamim elilim, v'Adonai shamayim hasa. Hod v'hadar lefanavos v'chedva bimkomo. Romem hu Adonai Eloheinu v'shachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu ve'hu rachum yichaber havom elo yashchit v'yirba v'shiv hapo v'lo yeir kol chamatot Adonai. Adonai tzevaot, ashrei adam botei achbach. Adonai hoshia hamelech yaninu, v'yom koreinu. Hoshia et amecha, uvarech et nachlatecha. U'rei menaseim ad haolam, nafsheinu chitonu.
בחסדך פתחתי, הקל ליבי בשורתך, אשיר לאדוני, כי גמל הלילה מנצח, מזמור לתפאיר, השמיים מספרים כבוד, אל סייתה מכיר הרקיע, יום ליום יביע ומר. יהיו לרצון נמרי פי, והגיון ליבי לבניך, אדוני צורי וגואלי, לדוד בשנתו את עמו לפני אבימלך קדשהו וילד. אהותי אדוני נפש אהבתיו ולא ישמעו כל החוסים בו תפילה למשה איש האלוהים אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור וינום אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו יושב בסתר עליון בצל שדי צלונן אמר לאדוני החזים תודתי אלוהי תחבוק ומציל לך מירשום יגרני בניהו עמו אנוכי וצרח על עצי וכבדהו אורך ימים אסביהו ויראהו בישועתי אורך ימים אסביהו ויראהו בישועתי הללויה הללו את שם אדוני הללו עבדי אדוני שמתים בבית אדוני בחצרות בלבנו בית ישראל ברכו את אדוני בית אהרון ברכו את אדוני בית הלוי ברכו את אדוני יראי אדוני ברכו את אדוני ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים הללויה הודו לאדוני נותן לחם לכל עשר כי לעולם חסדו הודו ליל השמיים כי לעולם חסדו רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה הודו לאדוני בכינו ונביא לסור תמרו לו
נפשנו חיתה לאדוני עזרנו מגיננו הוא, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יכסתך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך, מזמור שיר ליום, השבת טוב להודות לאדוני הזמר לשמך העליון. הודנו ומסבה, תשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלך גאות לבש לבש אדוני הוסי תסרב תיקון תבל בתימות נכון כסך מרסם. עתותיך נמהיות לביתך נאווה קודש, אדוני ליורך ימים, אדוני ליורך ימים, יהי כבוד אדוני לעולם נשמח, אדוני מעשיו יהי שם אדוני. והוא ירחם יכבר, הבום ולא ישחית, וירבה לישיבה פה ולא יאיר, כל חמתו. אדוני יושיע המלך יעננו, ויהום קוראנו. אשר ישב ביתך עוד יעללו חסל, השם שלח לך ושמנו. תהילת אדוני ידבר בי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יחמד אבי עד עולם. הללויה הללויה הללויה. אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, לדרך רשעים יביט. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. כי טוב זמר אלוהינו אדוני נפתי לה במנה ירושלים אדוני נלכי ישראל. מגיד דבריו ליעקב וחוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. הללויה 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 את אדוני מן השמיים הללויה בנונים הללויה. וירם קרן לעמוד תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה הללויה שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים ישמח ישראל בעושיו. לסור מלכיכם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדרכו לכל חסידיו. הללויה 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 אל בקודשו, הללויה כי אעוזו. הללויה כל הנשמות הללויה הללויה, כל הנשמות הללויה הללויה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים. הללויה ברוך אדוני.
Baruch Shem Kavodo Leolam V'Yimalech Vodo Et Kol Haaretz Amen Ve'Amen. Please rise 142. V'Yilaretz David Adonai V'et Elohim Modim V'nachnu L'Hamalin L'Shem Atahu Adonai Levadecha Ata Hasit Et Shmai Atahu Adonai Elohim Asher Bacharta B'Avram V'Yotzito Me'or Kastim V'Samta Shemo Avraham Umatzate Et Livavo Neman Lefanecha Necharot Imo Haberit L'Tita Teres HaKanim V'hayam akata livnehem ve'avaru v'toch hayam b'yab hasha v'rodefeihem mishlat devim solot k'mo heaven b'mayim azim Vayash Adonai b'yom Yisrael Vayar Yisrael tayad ha'gedolah asher asah Adonai b'Mitzrayim v'yiroham et Adonai v'yaminu b'Adonai u'Moshe Avto az yeshiv Moshe Adonai himloch li'olam vayit ki l'Adonai himlocha Moshe v'goyim ve'elu Moshim be'artzion lishpot et ha'retzav ve'etal Adonai himlocha v'ya Adonai l'melech al kol haaretz v'yomahu yihi Adonai echad u'shmo echad. You're seated, page 145. Nishmat Tivarech Shimcha Eloheinu Nishmat Kol Tivarech et Shimcha Adonai Eloheinu Yinai nai nai ai nai nai ai nai ai nai nai oh ai nai nai ai nai nai ai nai nai oh ai nai nai ai nai nai ai nai nai oh ai nai nai ai nai nai ai nai ai nai nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu meruach kol basar teved v'dimlohim tzircha malkeinu tamid milchem v'yad olam matoel v'ladech iman hamelech kohel Moshe b'lev matzir v'nei Yisrael. Mit melach mi'ishvelach mi'aroch lach ha'el hagadol hagibor ve'hanora ha'el yom konei shamayim ve'aretz
נללך ונשבחך ונבערך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך. הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך. המלך היושב על כיסא רבני שר. Yasher Koach, Rabbi Chorny for leading Psukei to Zimra. We continue with Shacharit, a great kavod that the Saba of the Bar Mitzvah, Rabbi Norbert Weinberg, will lead us in Shacharit, beginning second paragraph 147, Shochenad. Shochenad marom v'kadosh shemo וכתוב על צדיקים ברנאי לי שרים נבעתי לה בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובה כל יצורים לפניך נעלה נבלתנו אמותינו להודות להלל שבח לפועל לרמם לעדל לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירף תשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אלה מלכנו בשמיים וארץ שיר שבחה לב זמרה ושמע גדול ברכות ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל הודות אדון הנפלאות נא בוחר בשירי זמרה מלכי העולמים יקדש ויתקדש שמי רבה בימד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל בגלה ובזמן קריב במהרה אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ומעלמיה יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא במהרה אמן. We're about to say the Baruch Hu on page 149. Right after the Baruch you may be seated. We stay seated through the recitation of the Shema until we rise for the quiet Amidah at the bottom of 158. Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach le'olam v'hed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam v'hed. Baruch Adonai Mecholam Yitzhara v'rechashech Choseh Shalom v'reit HaKol HaKol Yiducha v'kishabcho b'yamirem kadoshim v'kim אין ככחד נהנה אין זלתך אפס בידך גמידה מלך אין ככחד נהנה בעולם הזה ואין זולתך מכנך העולם הבא אפס בידך גלנו לימות המשיח ואין דומה לך משיח לציאת המתים אל אדוני כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה יעלה וטובה מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש ונראה בכבוד על המרכבה זכות ומשע לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כך גורא נתן להם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו
fikim noga noezivam becholam שמחים בצאתם וששים בבם עושים להם הרצון לקונם פאר וכבוד נותנים לשמו צלה ורינה לזכר מלכותו ירה לשמש ויזרח אור רע להתקין צורת הבנה שבח נותנים לו קוצב המרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים בחיות הקודש שיר לי יום השבת תבורך משיין אל שבח מעשה ידך מריור שעשית יפרוך הסלווה תבורך ציון מגן גדול כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימי רצון קונם. כולם פותחים את פיהם בקדוש הפטרה, ושירו מזמרה, מברכים, שבחים, פארים, מריצים, מקדישים וממליכים. שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם, על מלכות שמיים זה מזה. ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת ורבס ונאמר, קדוש כולם כאחד הנביאים בעיר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, תם שבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאה ברוך נעמתי רבך בזה מחדש בכל יום תבוא בכל יום תמיד מעשה בראשית כל מועד עשורים גדולים כאילו חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו החדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא המאורות קדשך גדול בנו בתכנית ושמך נהביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו יפה ישות הטובה נוחת מקלה מלשון קרבתנו לשמך הגדול סלע סלע באמת להודות לך ויחדך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני אבך במעשה באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולך בדרך שכבך ובקומך וקשרתם לאותה ידיך ויהיו טובות בין עיניך וכתבתם על מזר ביתך וישעריך בהם שמעת השמיים הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית
הכנף פתית החילת, ולכם לציצית, ראיתם אותו, זכרתם מכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחריניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם מכל מצוותיי, והייתם קדושים לאליכם. אני אדוניכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אליכם, אמת, אליכם, אמת. יצאי בנחם וקיים ושם, דור ודור קיים ושמקם, צמח אותו ונמד, קיים הדברים חיים ונחמדים, לעד, עולמי עולמי בתינו. אמת שותנה להינו ואבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, ירצנו צורשותינו, פודנו מצלמה שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו ואמותינו עד ימי עולם. מצרים גלתנו בית עבדים ונביאתם. עשינו פודי הנביאים וזדנים וענלם או בית שבם אליו. תהילה לעליון ברוך הוא מבורך משה ים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדש שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל
You're still davening the Amidah. Please continue at your own pace. We continue with the repetition of the Amidah, page 159. Please remain standing through the Kedusha on 161. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloheinu Eloi Abraham Eloi Yitzchak v'Eloi Yaakov Eloi Sarai Eloi Rivka Eloi Rachel Hayei Ha'el Hagadol Hagibor Hanora Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocheh Chasdei Avot Migoel v'nei b'neihem L'man Shmo b'Ahava Melech Ozer Moshe Magen Baruch atah Adonai Magen Abraham Pokei Tzara Ata Gibor Le'olam Adonai Machai Metim Ata Rav Lo Shia Mashiv Ruach Umorid Agashem Mechakeh Chaim B'Chesed Mechai Metim Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Mekayim Menotol L'Sheni Afar Michamocha B'Gvorot Umid HaMelech Melech Meimit Umechai Matzmiach Shua Ne'eman Ata L'Chiv Meitim Baruch Adonai Mechayeh HaMeitim Nikarishim Chabalam Kishem Shemakdishim Ato B'Shmei Marom Kagatu V'Ayan Nevi'echa Karazel Zevi Amar Kadosh, 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 and Nightzvot Mocharetz Kivodo Az B'Karash Gadol Adim V'Chazak Mashmim Kol Mitnasim L'umat Serafim Tom Baruch Yomeru Baruch Mimkamo Mimkamha Makenu Tofia Timloch Alenu Kimachim Anachnu Lach Matai Timloch Betzion Karvin Betishkan Tit Gadav Tit Kadash Betoch Yerushalayim Irchaledor Onetzach Netzachim V'yeneinu Tirena Tirena Machutecha Kadavar Omo B'shirei Ozecha Ayedei David Meshikecha Yimloch Adonai Yimloch Adonai Le'olam Elayik Tzion L'dor v'dor Hallelujah L'dor v'dor Nagiga L'chal Netzach Netzachim Kedushatcha Nagdish Shevchacha Eloheinu Mipinu L'shmeved Ki HaMelech Gadol V'Kadosh Ata Baruch Adonai Ha'el HaKadosh. You may be seated. Yismach Moshe b'matnat Erko Ki Even Ne'eman Karata Lo Kelil Tiferet Berosh Natata V'yamda Lefanecha Ahasinai U'shnei Luchot Avanim Orin Beyado וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, מהשביעי שבת וינף. כי לישראל עמך נתת באהבה זרע יעקב אשר בם בחרת, עם מקדשי שביעי, כולם ייסעו ויתענגו בטובך, בשביעי רצית בו וקידשת. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. צווינו מטובך, ושמחנו בישועתך.
v'tahel libeinu le'avdecha be'emet v'hanchileinu Adonai Eloheinu be'ahava u'vratzon Shabbat Kodshecha v'yanuchu v'Yisrael mekadshei shemecha Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat Tzeir Adonai Rabam Chesed Tfilatam v'Yoshevet Avad L'Dveitecha Tfilatam Haba תקבל ברצון ותהיל רצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינו עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לה הטוב כי לכל רעך המרחם כי לא תמך חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד בכל החיים ידעוך סלע ויעלו את שמך באמת וישועתנו וזרעתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתוב על ידי משה עבדיך אמור מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום שים שלום שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך וחנו אבינו כולנו כי יכביע פניך שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה גבעי פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה ברוך אתה אדוני ורחם יעשה בשלום קדיש שלם יקרא ויקרא שמי רבה ויעמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכנו ובמכנו ובחיי לכל בית ישראל בעגל זמן קריבים רו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולא מהמיה יפרח וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דן ביום ביומה ואמרו אמן תקבל צלותינו ותן דחו ישראל כנבונדי ושמי ואמרו אמן היי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו והכויסה ואמרו אמן עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו והכויסה ויאמרו amen. Saba. We invite Yoni to the Bima to lead us in the Torah service, page 168. Please rise. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני
את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון לעולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה, לעמו ישראל בקדושת ושמע דמרי עלמא. באנרחת ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, יהי רבה קודמך, ותפתח ליבי באורייתא, ותעשי משאלים בליבי, בליבה דכל עמך ישראל, ותבוא לחיים ולשלום. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Shachavu, lehar
nai na nai nai nai. Ay 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 nai nai nai. Ay 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 ay. Shabbat shalom, everyone. You may be seated. I read on a kind of nerdy conservative Judaism post this week on Facebook in some kind of a group where the editors of this Chumash, did they intentionally start Parshat Hayei Sarah, which we're going to read this morning, on page 127. Why would that even be a question? Why is it interesting that Parshat Hayei Sarah begins on page 127? Because the first few verses of the Parsha say that we are acknowledging the full life of Sarah, who died at the age of 127. So I don't know if it's a coincidence, but I like it. So please turn to the age of Sarah's life as we begin to describe the end of Sarah's life on page 127, and our Torah reader will be Yoni Ferd. Hakol havu golenu nuchavod la Torah tamod. Leah bat Yonah berivka Leah Rishona Baruch Shenatan Torah leMoshe b'kedushato Vatem madbekim al alechem Chaim kolchem ayom. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. ויחיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ויקום אברהם מעל פני ביתו וידבר אל בני חת לאמור כבתושב אנוכי עמכם תנו לי יחזק קבר עמכם ואקבר המתים מלפניי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'toteinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yamod Yitzchak Isaac ben Fishel v'hinda liyashni sheni. Baruch Adonai Marach le'olam v'ed. Baruch Adonai melech haolam shabu chabun mikol am nu sanuni estoso. Baruch Adonai noisan ato. Amen. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו שמענו אדוני ניסי אלוהים אתה בתוכנו במבחר כפרנו כפור אמתך איש ממנו הקיפו לא יחיה ממך מכפור מתך ויקום אברהם וישתחו להם הארץ לבני חת. Baruch Adonai melech haolam emes. V'chai olam nusa b'tzachenu. Baruch Adonai noisan ato. Amen. Yamdu Michael ben Sasha v'Leah v'yad Galia bat Lev v'Esther Aliyah Shlishi. I want to pause for one moment before we do the third Aliyah to connect two things that are happening simultaneously on the Bima. So our dear Irving got the second Aliyah as he loves to get, and Irving, who's with us every single Shabbat, and as Irving will tell you, has seen more in his life than anyone should see, and survived the Shoah, and has produced a family here in this country, but lost many members of his family who did not survive the Shoah. And the reason why I'm mentioning this now is that Yoni has chosen to
link his becoming a bar mitzvah with the name and memory of a young boy from Hungary who perished in the Shoah. His name was Georgi Gottdenker, and you can read a little bit about it at the end of the program that was handed out, which may be a member of your extended family because your great-grandmother Irene had the same last name. So as you read from the Torah, as you read from the Torah as a survivor of the Shoah takes his Aliyah, you're connecting generations of those lost and those alive, and you take deep into your heart, Yoni, that you're doing this not only for you, but for Georgi, and your obligation to produce Jewish generations in place of those who never had that opportunity. So we're touched by your linking this, Yoni. And we're going to move to the third Aliyah, which can be found on page 128, verse 8. ברוך אתה המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וידבר איתם לאמור, אם יש נפשכם לקבור אל מתים לפני, שמעוני ופיו לי בעפרון בן צוחר, וייתן לי אל מראה המכפלה שלו, אשר בקצה שדהו, וכסף מלא יתננה לי, תוככם להחזק קבר, ועפרון יושב בתוך נכה. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא, לכו באש העירו, לאמור, לא אדוני ישמעני, השדה נתתי לך, ומראה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כפומתך, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Harav Nachum ben Harav Zev Esther Bet Ofra bat Avraham Umar Galit Laliyah Revi'it. Verse 16 on page 129. Sorry, verse 17. Baruch Adonai Habarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. One more correction, verse 13 on 129. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה קח ממני, וקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני ישמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי, ואת מלכה כפור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. 400 שקל כסף עובר לסוחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Adi ben Harav Nachum ve'Ofra v'yed Esther Leah bat Gary uve'Morin Aliyah Chamishin. Before we do the fifth Aliyah, we're going to cover the Torah. And first, Rabbi Weinberg Saba has some words for Yoni. Some words for Yoni, and it's from Safta Ofra as well as from myself. And I speak for all the side of the family that are in Israel that couldn't be with us. So we'll throw them all into this. I'm not supposed to talk about your merits and qualities because I'm prejudiced.
Right? The baker cannot boast about the quality of his baking. Others have to boast. So, but I can tell you what our expectations are. In the Torah reading, Avram, in the following chapter, has to go figure who's going to be the right match for his son, for Yitzchak. And he doesn't give instructions. He says, not the local girls. I want the hometown girls. We don't know why the hometown girls. Till Eliezer says, let's make a test. And lo and behold, we know the answers. Rivka comes and she draws water, not just for him, but for the camels as well. And it is a great opportunity for a math lesson. This I learned from my teacher, Professor Nechama Leibovich, how she, when she was a young teacher, used it as a math lesson. How many camels? 10 camels drink how much gallons of water, figuring how long it takes to go to the well and back and forth. And she's doing this lesson to the class, and the little girl raises her hand and says, it's not true. I said, what do you mean it's not true? He says, it'd take her so long, her father would be so mad at her, he'd take the living daylights out of her. She never did it. All right, that was her math lesson from this Torah portion. But we're going to take another lesson, because Eliezer looks and he is mishta'eh, that's the word, amazed, wondered. Right? Why is it? Because it is this quality that he's looking for that suddenly appears. It is not just being nice, it's going way, way, way beyond the call of duty, because that's a lot of camels and a lot of water. So we're looking for someone who has chesed in the sense of loving kindness, and not just to be nice to someone, but actually to understand what does the other person need. In other words, it's kindness with thinking forward. What does a person need? So this is the expectation for you, right? A blessing is not to say how great you are, but how you have a potential. And that is what we want to bless you with, to you, to our wonderful Yanni. Okay. We're also going to take an opportunity now to say a bracha for those who are ill, those who need a blessing of healing. If there's someone in your family or group of friends who needs such a blessing, I'm going to ask you to rise in your place. I'm going to read the list from the community. It's always a great blessing when we can take someone's name off the list because they have recovered. And when I pause, if there's a name you'd like inserted, please say all the names out loud, and we'll send this blessing up to the heavens through our spirit. Misha berach avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah v'yivarech v'yirapeh kol hacholim v'kol hacholot b'kila kedusha hazod et Zahava Yafa bat Esther v'yed Nima bat Malka v'yed Leah bat Esther v'yed Desiree Oleah v'yed Irma Kuriel v'yed Yehudit bat Frima v'yed Rivka bat Pesha v'yed Enrique Contreras v'yed Arnarella bat Yehudit v'yed Mordechai ben Esther v'yed Leah Fred bat Bracha Kreindel v'yed Catherine bat Sarah v'yed Benjamin ben Sarah v'yed Stanley Greitzer v'yed Eitan Navi ben Harav Chai v'lev Chaim HaKohen v'yed Rebbe Tal bar Chana v'yed Leah bat Freya v'yed Harav Yaakov Baruch ben Uri v'Chava v'yed Yosef Menachem Mendel ben Gittel v'yed Miriam bat Batya v'yed Chana bat Yehudit v'yed Yehuda ben Avraham v'Sarah v'yed Yisrael ben Aryeh Leib v'yed Aaron ben Chava v'Zalman v'yed Leah bat Esther v'yed Michael ben Fega v'yed Chashachaya bat Sarah v'yed Gershon Meir ben Sarah Dina Halevi v'yed Fredel bat Rachel v'yed Chaim ben Menachem Mendel v'Gittel v'yed Gutman Wolf ben from Gutta v'yed Kranza Tamar ben Yisrael Yitzchak Halevi v'Rachel v'yed Menachem ben Chaim v'yed v'yed kol hacholim hakadosh baruch hu yimalei rachmim aleihem lachzikam l'rapotam bishlach lehem mehei refuah shlema min hashamayim refuat hanefesh refuat haguf b'toch shar hacholim v'chazek yedideuskim b'tzorcheihem shabbatim lezog refuah krova lavo hashta b'glai b'zman kariv v'nomar amen. May all whom we thought about and blessed and named have a full and speedy recovery. We continue with the fifth aliyah, which can be found in your red chumash on page 130, verse 17. Baruch Adonai Amvarach.
ברוך אתה נברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה ומרא אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באש אריו באש אריו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם להחזק קבר מאת בני חת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן לתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Arel bat Rami v'Danit v'et Eitan bat Ben Rami v'Danit Aliyah Shishit. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Page 130, chapter 24. ואברהם זקן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו סימנה ידך תחייכי והשביעיך באדוני אלוהי השמיים אלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Rami ben Michael Begalia v'Danit bat Harav Nachum v'Ofra Aliyah Shishit Shvi'it. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמר אליו העבד אולי לא תובע האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת האשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם הישמר לך פן תשיב את בני שמה אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך לקחת אישה לבני משם ואם לא תובע האישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת רק אתני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו
וישב עלו על הדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Yonatan Zev ben Rami Vidanit Hamaftir. Please rise for Chatzi Kaddish. יתגדע ויתגדע שמי רבה בעלמא יברח קיוטה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמי המאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה פריחו לאלה מן כה בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ואמרו אמן. Be seated. The Maftir Aliyah. The Maftir Aliyah can be found on page 131, verse 5. Yes. And before we have Yoni say that Aliyah, his parents are going to say a series of blessings for him. First one, scripted from our tradition, pushing our children towards adulthood and responsibility and their own individual relationship with the Holy One. And then a blessing that was written, Yoni, for you for this very moment. ברוך שפטרני מעונשו של הזה. Blessed be the one who has freed me of the spiritual responsibility for this child. Ribono shel olam, we stand with great humility and gratitude for blessing us with our son Yonatan, who has brought pride and joy and sunshine into our lives. We ask you, God, to bless Yoni with long life, health, and well-being. May your light shine upon him, guide and protect him, encourage and inspire him to a life of righteousness, dignity, and pure love. Yoni, may you walk through life's greatest adventures and challenges with courage, not fear, with confidence, not hesitation. May your kindness and compassion for all around you inspire others to follow in your ways. May the loyalty and strength of your friendships accompany you all the days of your life. May your passions in life reward you with self-fulfillment and success, whether it be on stage performing or on the soccer pitch as a midfielder. May you be empowered to dream big and achieve greatness. May you always and forever be as huggable and loving as you are today. May you share that love and warmth with all that surround you. May your successes be accompanied with good judgment, humility, and grace. May your Judaism always be your guide and compass, your source of strength and motivation,
and your legacy for generations to follow. Yoni, the journey of your life is your legacy to create. As you embark on your path, always remember that home is with your family, a place for unconditional love and acceptance, comfort and security. May we be blessed to watch you grow to Torah, Chuppah, and Maasim Tovim. And we all say Amen. Amen. Yoni, time for you to take your Aliyah. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, האשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, הישמע לך, פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישב לו על הדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise. Before we lift and wrap the Sefer Torah, Yoni, we have one more blessing from you, because it is not just your parents who are so proud of you this morning. It is this entire community, from the daily Minyan community, who was so impressed by your reading and presence there on Thursday morning. From everyone, from the outer reaches of the moment you walk into this building, from Orlando, to the community from your JLC days, to the people who are surrounding you from all the communities that touch on your life, the people who are here today to witness you, even the people who are not. We are all proud of you, and we are grateful to you for learning so much to lead to this moment, for leading us today, for in a few moments teaching us today. And we hope that this is only the first of many joyful moments where you choose to do that. And for that reason, we bless you collectively, Yehi Ratzon, that it should be the will of the creator of the universe, as your parents said, that you should come home again and again, and that this should be one of those homes. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, מי שברך אמותינו שרה רבקה רחב אליה, הוא יברך את יונתן זאב בן רמי ודנית, שהגיע למצוות ולה לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. יהי רצון, 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 יהי
Yehi Ratzon HaKadosh Baruch Hu Yishmerehu V'chayehu V'chonein et libo Lihiot Shalei Im Adonai Elohav Lahagot b'Torato Lalechet b'drachav V'lishmor mitzvotav V'shalach v'racha V'hatzlacha V'chol masei ha'adam Yehi Ratzon Yehi Ratzon Yehi Ratzon Yehi Ratzon Yehi Ratzon Shizku horav Legadlo the Torah Ulechupa Ulmasim tovim Vim sachein v'seichel tov V'nei Elohim v'yahadam V'nomar Amen. Please remain standing while the Torah is lifted and wrapped. One second. You may be seated. Before Yoni chants the Haftarah, he's going to share his Dvar Torah. He's been studying the Parsha with many people and through his own mind and sense of what the meanings could be. We're going to ask that everybody remain seated throughout the entire Dvar Torah so he has your full attention. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Most of you are familiar with the musical Hamilton. The musical tells the story of Alexander Hamilton and his obsession with leaving behind a good legacy. Well, what is a legacy? To quote from the musical, legacy. What is a legacy? It's planting seeds in a garden you never get to see. Legacy is an important lesson we learn about in this week's parasha, Hayei, the life of Sarah. The parasha tells the story of Sarah's passing at the age of 127 years old, Abraham purchasing the cave of Machpelah from the Hittites, and Abraham's search for a wife for Isaac, his son. When learning about my parasha, I was most interested in the story of Abraham sending his servant to find a wife for Isaac. Abraham sends his servant to Aram Naharaim, the place where Abraham was born, to find his son a wife.
the servant devises a plan to find the perfect woman for Isaac. First, he will go to the well in the center of the village, and he will ask one of the maidens for water. Then, whichever maiden will bring water, not only for him, but also for his 10 camels, would be the one worthy of marrying Isaac. If you didn't know, camels drink a lot of water. And when I say a lot of water, I mean they drink a lot of water. Commentary says that the camels drank about 140 gallons of water. So the servant had pretty high expectations for the perfect wife for Isaac. Rebekah, the daughter of Bethuel, is the one who passes his test. Standing at the well, the servant sees Rebekah, and he says, "Please let me sip a little water from your jar." She replies, "Drink, my lord. I will also draw for your camels until they finish drinking." In verse 16, Rebekah is described as Tovat Ma'eh, which means beautiful. However, the Midrash states that her distinguishing characteristic is her kindness, offering to draw water not only for a stranger, but his camels too. The servant then brings Rebekah back with him to Canaan to meet Isaac, and it is love at first sight. This part of the parsha made me wonder, why was Rebekah the woman chosen for Isaac? How did the servant know that the woman who passed his test was the one? Not only did Rebekah give what she was asked, but she gave more. She offered to give water to the stranger's camels without being asked. Rebekah displayed the ultimate act of kindness. Chesed is the Hebrew term for kindness. The Rambam defined chesed as being kinder than you have to be. In the same way, J.M. Barrie, the author of Peter Pan, said, "Always be a little kinder than necessary." In my everyday life, the act of kindness is very important to me, and I always strive to be nice to everyone around me. I always bring kindness with me on the soccer field. Playing soccer is one of my passions, and I find it very important to be kind and respectful to my teammates, my coaches, the referees, and even the opposing team. Kindness on and off the field is an attribute that earns respect. Respect is another virtue that comes from kindness. You've all probably heard this many times. Treat people the way you want to be treated, and in return, you get respect. When people respect you, and you respect others, you build a reputation for the rest of your life, and people remember you for your good acts. Kindness and respect are qualities that create a person's legacy. In the parasha, we learn about Rebekah's kindness, but the deeper meaning of this parasha is about leaving a legacy. The reason Abraham is concerned about finding the best wife for Isaac is to be sure she has good values. This way, he can secure his and Sarah's legacy by ensuring that the Jewish teachings will live on for generations. This ties in with the title of my parasha, Hayei, which means the life of Sarah. At first, I thought I was going to learn about the life of Sarah. However, the title is counterintuitive. The first sentence of the parasha is about the death of Sarah and goes on to make no mention of her life at all. We all rely on titles to give us a sneak peek into a story. For example, Harry Potter is called Harry Potter because it's about a boy named Harry Potter. And the TV show Friends is about a group of friends. So why is this parasha called the life of Sarah and not the death of Sarah? I think it is because although Sarah's physical life ended at the age of 127, her neshama, or her soul, lived on as her legacy. A person who leaves behind a legacy of kindness and righteousness and good deeds will be remembered forever. So, what do we learn from this parasha? Always be kinder than necessary, because good things will come your way, and leave behind you a good legacy to be forever remembered for generations to come. You never know what could happen if you are kinder than necessary.
You might just meet the love of your life, make a best friend, or change the world for the better. I am not throwing away my shot at leaving a good legacy by planting seeds in a garden that I'll never get to see. Now, I want to say thank you to many very important people in my life. Thank you, Rabbi Klickfeld, for our meetings in preparation for today and your guidance with my Josh. Thank you, Rabbi Chorny, for making sure that I was on the right track as I studied. A special thank you to my tutor, Cantor Robert Pflug, for teaching me everything I need to know. Thank you to my amazing friends for coming to support me. And thank you to my family from Los Angeles and Houston for your support. Thank you to Safta Ofra, Saba Nori, Safta Galia, and Saba Misha for being the most loving grandparents. Thank you, Ellie, for being a great role model. And although you are very opinionated, you are almost always right. Thank you for always watching The Flash with me, no matter how much homework you have. And even though I didn't think twice about taking over your room when you left for college, I do miss you. Thank you, Eitan, for enduring 13 years of me being stubborn and obnoxious, and for introducing me to my greatest passion, soccer. You always come up with crazy fun things to do, especially when we are bored out of our minds. And it may not seem like it, but sometimes I do miss sharing a room with you. Thank you, Abba, for always helping me be the best at everything I do. And thank you for teaching me that only the best is acceptable. I love waking up early on weekends with you to watch Premier League, especially when Chelsea is playing Liverpool. And thank you for always being able to make me laugh no matter what is going on. Thank you most of all to my Ima for your unconditional love. Thank you for giving all your time and effort to make this day as fun and special as possible. Without you, I wouldn't be the man I am today. Thank you for everything you have done for me for the past 13 years. We'd be here for hours if I were to list it all. And I love you so much. Shabbat Shalom. Shakoach to Yoni. We're going to continue with Yoni's doing the Haftarah. Please turn in your Chumashim as Yoni chants the Haftarah on page 142 of the red Chumashim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar b'nvi'im tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. אמן. והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותילו סוכנת ושכבה וחיקך וחם לאדוני המלך ויבקשו נערה יפה וכל גבור ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך והנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשאר אתהו והמלך לא ידע ואדוניה בן חגית מנסה לאמור אני אמלוך ויעש לו רכב ופרשים 50 איש רצים לפניו ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית וגם הוא טובתו מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעשו אחרי אדוניה וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי וראי וגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל ויקרא את כל אחיו בני המלך וכל אנשי יהודה עבדי המלך ונתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שמו אחיו לא קרא ויאמר נתן אל בת שבע שלמה לאמור הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע ועתה
לכי יצך נא עצה ומלתי נפשך ונפש בנך שלמה לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדוני המלך נשבעת למדך לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ומדוע מלך אדוניהו הנה עודך מדברת שם עם המלך ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך ותבוא בת-שבע אל המלך החדרה והמלך סכן מאוד ואבישג השונמית משרת את המלך ותיכוד בת-שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מלך ותאמר לו אדוני אתה נשבעת ואדוני אלוהיך למדתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ואתה הנה אדוניה מלך ואתה אדוני המלך לא ידעת ויזבח שומרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך לאביתר הכהן וליואב שר הצבא ולשלמה אבך לא קרא ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו והיה ישכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים והנה עודנה מדברת עם המלך ונתן הנביא בא ויגידו למלך לאמור הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה ויאמר נתן אדוני המלך אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי כי ירד היום ויזבח שומרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ושרי הצבא ולאביתר הכהן והינם אוכלים ושותים לפניו ויאמרו יחי המלך אדוניהו ולי אני עבדיך וצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה אבך לא קרא אם מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את אבך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדה נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי תחתי כי כנעשה היום הזה ותיכוד בת-שבע פעמים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולבד נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו אליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נאורו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד
על התורה ועל האבותה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד, ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת. The service continues. On page 176 in the Red Siddur, page 176. Shh. Yakum Purkan. יקום פורקן מן שמיה. יקום פורקן מן שמיה. אחינו בכיסא ורח אלוהים ויחים זר ויחי בסייעתא שמיא ראי גופא הרוויה עם זרע מכבי מרנדי בשמיה יהא בסרחון כל זמן ועידן ונאמר אמן. מי שברך אבותינו ברחמים ברך אבותינו. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. Please rise. We say a prayer for our country, for the state of Israel, and for peace, beginning on 177. If you've been honored with those blessings, please come forward. You can stand. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit will be awakened within all inhabitants of our land. Uproot from our heart hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many people and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily
Fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them, the greatest, shall know me. And we say, Amen. Amen. A prayer for the state of Israel, page 178. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בברכת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. A prayer for peace responsibly on 178. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nation will not threaten nation, the human family will not again know war. For all who live on earth shall realize, we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Please remain standing as we are going to announce and celebrate the New Jewish Month, which takes place this week, page 180. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הבא, לטובה ולברכה. שתחדש עלינו את החודש הבא, לטובה ולברכה. ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר, אושר וכבוד, חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, שימלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן סלה. You hold the Torah. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאלתם מעבדות לחירות. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאלתם מעבדות לחירות. הוא יגאל
אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות. חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי ויום שישי הבא, עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש כסלו יהיה ביום חמישי ויום שישי הבא, עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחד השנה הקדוש ברוך הוא עלינו כל יחד שהוא הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ושלום, לששון ושמחה, לישועה ונחמה, ונאמר אמן. Shekoach Yoni and leading a beautiful Birkat HaChodesh prayer. We now turn to page 181. You may be seated for Ashrei. Don't get too comfortable. Your siblings? No? אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך סלע. Hashem shekach lo, Hashem sharonai alav. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. Echo yam avarchecha, v'ala shimcha le'olam v'ed. גדול אדוני מהולל מאוד, וליגותו אין חקר. Dor ledor shamach chosecha, gvurotecha yamidu. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך אשיחה. Bezus nortecha yomeru, do'acha sefanu. זכר רב טובך יביאו, וציקתך יעננו. טוב אדוני לכל, וחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסי בכל מעשיו. רצון אליו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Please rise, 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו.
Vaishaver Adonai, Yizar Zehavana, Vayarkizikimo, Egelevanon, Vesiyon, Gimo, Gimo, Eini, Hayei, Kohol Adonai, Kohol Tzeva Havotesh, Kohol Adonai, Yachil Mipan, Yachil Adonai, Yiva Kadesh, Kohol Adonai, Cholel Ayala, Hayei Peso, Yeharodu Vechalo, Kulo Omer Kavod, Adonai Lama, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yevarech et Amo V'Shalom. Tov natati lachem Torati al tazovu et chaim hi Shabbat Shalom, everyone. Raise your hand if you are getting hungry for Kiddush. I want to count. Hold on. Hands down. Next question, I want you to answer only in your head. In your mind, raise your hand if you are afraid that you might put your head on the pillow tonight, truly hungry. We use the word hungry all the time. We can't wait for the next meal. Kids use it to terrorize parents on car rides and family trips. I'm hungry is the silver medal winner in the category of what seems like a benign expression of a feeling, but which actually is an accusation. Of course, the gold medal winner is, I'm bored. But it doesn't take a whole lot of imaginative thinking to know that those two words, I'm hungry, mean different things to different people.
We can, but we don't even need to go to worldwide famines. And if you remember this, Sally Struthers asking us for $1 a day, just the price of a cup of coffee, to help starving children in Africa. To know that some people really are hungry every day. Waking up hungry, going to bed hungry. We can, but we don't even need to go to the beleaguered people in our city, some of them less than 100 yards from where we are right now, who, when they say, "I am hungry," means something different than when your mind whispers those words once the sermon gets too long. We may not want to think about it, but we have hunger in our midst, even in our community. As a rabbi, I know private and intimate things about the lives lived by people in this community that are not generally public. And one of the things that I know is that we have among us, on our staff, and among our membership, and among people who find themselves in our building almost always when there are meals to be eaten, we have those who are what we would call food vulnerable. Now, let me break down that very wonky sounding phrase. There's hunger, and then there is hunger anxiety. And I wouldn't wish either on anyone. Hunger, such as in famine, is when a human being or a population of them is quite literally starving. Hunger leading to malnutrition. Hunger leading to stunted growth. Hunger leading to death. Hunger anxiety is what I would call it when the person is not biologically starving, but is psychologically and emotionally traumatized. Because while they seem to be able to figure it out day by day, week by week, they're not certain of where their next meal or their next 10 meals will come from. Those who are food vulnerable live with constant hunger anxiety, where assuring the next complement of calories becomes a raison d'etre in and of itself. So as humanity and society has evolved past the evolutionary place where subsistence was existence, which is the case for most living things, to the lives that we all try to lead now of service and of purpose, we've also devolved. There are those among us where existence revolves so much around subsistence. There are hungry among us. Hunger has existed for millennia in nearly every society, including biblical society and the rabbinic world that gave us this trove of laws and narratives which guide and animate our lives to this day. And you could spend a semester studying it. In fact, I once did. It was the topic of one of the semester-long online courses that I took while studying at the Hartman Institute in Jerusalem, because the sources in our tradition are endless. From Torah-based laws, which ensure that the hungry participate in and are fed by an agrarian society, knowing that at the very least, they get to eat the food from the corners of the field, peah, and the produce that's left behind after harvest, shechacha and leket. In fact, one of the amazing hunger-based organizations operating in Israel right now is called leket, from the biblical idea. And on your next Israel trip, you can, and maybe you should, dedicate a day or a half a day of volunteering, going to kibbutz fields after the main harvest is over, and personally pick up pounds, bushels, heaps of nearly perfect fruit and vegetables that will go directly to the hungry and the food vulnerable. Those laws share space on the bookshelf with midrash after midrash, naming hospitality and acts of kindness and feeding the hungry as central Jewish character traits. We are awash in some of those core texts as we go through these wonderful and poignant Torah stories in Breshit. Last week, the biblical Avraham and Sarah, their story, and in their story, they are lionized
into hospitality saints by the Midrash, seeing that couple as the paragon of opening your home, your actual home, and sharing your provisions, no matter how meager, to those who might be hungry. And as Yoni already spoke about today, this week's reading lays out for us the essential qualities in the Jewish bride, and I would say also the Jewish groom. Hayei Sarah has within it the first matchmaker in Jewish history, aside from God's role with Adam and Chava. Yenta could have learned a thing from Eliezer, the name that we usually ascribe to the servant of Abraham who goes on a search for Isaac's shidduch. He does not look for physical beauty. He does not look for wealth. He looks for warmth, and a particular kind of warmth, evinced by a person's recognizing the hunger or thirst of another and insisting on satisfying it or slaking it. Before the servant starts his journey, he pauses. And how do we know he pauses? Because the Torah tells us musically. In the beginning of the third Aliyah, on the first word of the 24th chapter of Breshit, the Torah has its second shalshelet, that three-peaked musical trope that appears only 3 times in Breshit and only 4 times completely in the entire Torah. It's the Torah's way of saying to us, singing to us, take note. The word is vayomar. Vayomar. And he said, as if the Torah is telling us in a slow and musical way that the servant told himself that message. Listen carefully, self. You will know your search is complete when you reach a town, and of all the women who come to greet you, V'hayahan ara, that one young woman, Asher Omar Eleha, that you say to her, Hatinach hadech, please lower your container of water, ve'eshteh, and I will drink. V'amra ashteh, and she says drink. V'gam gmalecha ashkeh, and also your camels I will give water to. Ota hochachta, you will have proven, God, that that's the one for Yitzchak. And then the Torah sneaks in a beautiful turn of phrase that will animate this topic for centuries of Jewish thought. The servant addresses God and says, this is the sign, ki asita chesed, that you, God, have done what? That you've done chesed, that you, God, have done piety and loving kindness. It's a wonderful mirror. It's so obvious, it's almost subtle. When I meet a woman of chesed, God, I will know that you, God, have done me chesed, for you are a God of chesed. Almost as if he is saying that a woman, a person who acts this way, that person is the face of God. Now, as Yoni discussed, offering the servant water is grace enough. Why the camels? Why are they so central to the story? The medieval Italian commentator Sforno, among others, learns from this that if you are to be a person of chesed, you give more than what the person asks for. The servant would only ask for water for himself, but this woman, Rivka, offered for the camels too. Think about it for a second. Is it possible that someone who's truly needy is asking for his or her entire needs when they ask? Probably not. So giving exactly what is asked for is less than chesed because it perpetuates that person in need. An even more straightforward reading of the text suggests that what we are identifying here is attentiveness to the vulnerable, to the one who cannot even ask, to the ones like the camels who might seem to be okay. Camels cannot communicate their thirst. In their relationship with people, they rely on its just being noticed and then attended to. There are, as it were, camels among us who look like they're doing fine, who don't know how to ask, or who won't ask, but who are hungry every day.
The project is in its nascent stages. It's just a seedling at this point, but I'm optimistic that a beautiful and needed tree will grow from it. And I'm speaking of an idea that Rabbi Schatz brought to our team this week, and I share with her blessing. The idea is a food pantry at Beth Am. Perhaps later on in the project, it can be a robust communal organization like the Tamchui of the rabbinical era, and which have existed throughout Jewish history, including until now, where places where the hungry of all types could come get food. And at B'nai David, our friend and partner shul on Pico, they have a version of it. Perhaps that is stage 2 for us. Stage 1 in Rabbi Schatz's eyes is more modest, except that the impact on the people it could help is not modest at all. Think of the food consumed in this building each day, even today, each week. And now think of the food. You know it's there, the good, edible food that is present in this building every week, but is not consumed, which ends up in trash bins and thus landfills after kiddushes and events and Pressman Academy lunches, or after beautiful Shabbat events with abundant leftovers. To my personal and professional shame, we don't, as of now, have a formal system like Leket to collect all the good food from every event and make sure it gets to PATH or to other shelters that will take it. It's a shanda. And to my dismay, liability issues and concerns in an overly litigious society prevent caterers and restaurateurs and shuls like ours from easily and thus blessedly getting this food, so much food, to those who are hungry. And building that out is a must. It's a moral must, but it will take time. Stage 1 of Rabbi Schatz's plan is simpler and would take almost no time to set up, and we're about to do it. Because the hungry and the food vulnerable are in our own community as well. We'll do it for the people who come in this building every day, including probably today, for whom an extra meal waiting for them in a dignified and somewhat private location on campus means one more meal that is not a source of anxiety for them or their family. Maimonides, the Rambam, taught that first we take care of our own needs. We must, like parents putting oxygen masks on themselves first in an emergency. But then immediately, and with nearly the same vigor, we take care of those around us and build on the concentricity of chesed in emanating circles of care. So pretty soon, we will have a system set up whereby leftover edible food in the community is stored and preserved. Anyone on campus will have access to it. Not a snack table, which also exists in places in this building, and not instead of that, because that too is a lovely part of the food culture of a workspace in a shul. Talking about a food pantry, kept clean and stocked, cleaned out regularly so that food does not rot, where parents and students, if need be, and congregants and staff members whose food vulnerability may be as invisible as camels, they can come ensure that they will not be hungry, and from which other members can take food out to the local neighborhood to the hungry and the wretched just paces from our building, so that at least for that day, for that moment, they can eat. So look for announcements about this and information, and share ideas with Rabbi Schatz or with any of the senior staff. And think of Rivka, our matriarch. She passes that chesed test. She essentially invents the wedding veil as she covers herself demurely when she sees Isaac for the first time. And then the Torah gives us a verse overflowing with emotional meaning. The Torah says, Vayiviyeha Yitzchak ha'ohela. Isaac brings Rivka into his tent. Which tent? Sarah Imo, his mother's tent. In that moment, the Torah tells us
Isaac received comfort after his mother's death. And what's the import of that detail? Which tent this consummation took place in? Breshit Rabbah, the classic rabbinic midrash on Genesis, offers this. All the days that Sarah was alive, a cloud was connected to the entrance of her tent, signifying God's presence. And when she died, the cloud stopped. And when Rebekah came, the cloud returned. All the days that Sarah was alive, the doors were open wide to her tent. And when she died, the openness closed up. When Rebekah came, it opened again. All the days that Sarah was alive, there was a blessing in her dough so that it would be abundant. And when Sarah died, the blessing ended. When Rebekah came, the blessing came back. All the days that Sarah was alive, there was a candle that would burn from one Erev Shabbat to the next Erev Shabbat. And when she died, the candle stopped burning. And when Rebekah came, the week-long flame of candle returned. In the rabbinic imagination, Rivka wasn't just a woman who gave water to camels. She was Sarah 2.0, now married to the man that Sarah birthed. She was a woman with an open tent, with light for others, with blessed and abundant dough sufficient to feed many, with God's very cloud there sanctifying her home and her very being. And now raise your hand if you want to be like Rivka. Shabbat Shalom. Please rise as we say the Chatzi Kaddish, as Yoni leads us in the Musaf service. Page 184. Page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעמד יפרח קיוטה והמליך מלכותה וחייכון וביום אחד ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמי יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה פריחו לאלה מן כה בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו Amen. We'll do the Hecha Kedusha. Yoni will begin on page 185. We'll say the Kedusha responsibly with him on 187. And then we go back and say the Amidah to ourselves in a whisper. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh HaKol ve'Zocher Chasdei Avot u'Mevii Goel Bnei Bneihem Leman Shemo be'Ahava מלך חוזר ומפקד משיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ומפקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים והופך חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים
נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכזה זה ואמר יי ני 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 יי ני 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 קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ני 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 י ני ני י ני ני י ני י ני 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 ברוך אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי יחיה לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושה נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה ני 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 ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
If you're still davening, please continue at your own pace. We continue with Kaddish Shalem, page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברך קיוטה, וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה וכו'. אלא מן כה בחטא בשירתה, תשבחתה ונחמתה, תמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צאתון ובעתון לכל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Yoni will be joined by his cousins for Ein Keloheinu on page 204. Cousins, come join. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהכתירו אבותינו, לפניך את כתובת הסמים. Please rise for Aleinu. Zachary, Elliot, Maor, and Abraham. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גידולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושבי קרוב בשמיים ממעל, ושכינתו זאת בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אין במלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ מתחת. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו All those who are mourning or observing Yortzeit, please remain standing for Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadash merabah. Amen. V'alma divrach yerutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agala v'zman kari v'imru Amen. Yehei shemei rabah mevorach le'olam le'amei almayah.
Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei kudusha brechu leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'yimru amen. Yehei shlam rabba min shemaya v'chaim alenu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'amrav v'yaseh shalom alenu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Yoni, Mazal Tov, to say the very least. It's a good sign, Yoni, in life when people think of you and speak about you, that they do it in consistent ways. It's a sign that you're easily known, that you have integrity and you're not putting on so many different masks in different situations, that whether you're on the soccer field or in school or in a family dynamic or in shul, it's pretty much the same Yoni that shows up. And that's one of the things that really jumps out at spending time with you. When your parents named you Yonatan when you were born, they could not have imagined the extent to which they experienced, and I know so many people experience you as a gift, Natan, from God, from Yah, from the heavens above for who you are in this world. And wherever you place yourself, what comes out is this tremendous, mature politeness that you even spoke about in your own drash, which is okay because you know that that's a significant part of you. Sometimes it's actually easy to forget when encountering you that you're quote-unquote just a bar mitzvah boy. Right? You hold yourself and you present yourself like someone who's actually ready to earn this title that we're giving you today, which is an adult, because that's the way you hold yourself in the world. And particularly with that soft voice, which we tried to get a little bit louder in your drash, which you did, but with a sense of derech eretz, of how to act in a situation that comes from deep inside you, comes from your parents and their commitment to the same values, and comes from the Holy One. And derech eretz is in your parsha, not just in the scenes that we spoke about and that you taught about, but earlier on. In those first verses that you read several times the word vayishtachu am haaretz, right? That when Avraham was engaging with Ephron to buy this cave, he kept bowing down. A rabbi from a few hundred years ago, who's referred to as Charlap as his initials, some of you who know the neighborhood of Kiryat Moshe in Yerushalayim, there's a Charlap street right next to Rachov Ha'ari. He says, why is this so significant? The Torah keeps saying that he bows down. You have to remember, Avraham was in mourning. He was in pain. He just lost his wife. He was supposed to be focusing on, and no one would have been upset with him had he only focused on his own needs. He was bereft. He was sad. And still, when it came to encounter another person, Ephron, somewhat anonymous to him, he realized that the situation calls for him to be polite and act with derech eretz, even if his own system needed someone to be as polite to him. And says, "Vayishtachu am haaretz lifnei bnei chet." He bowed down in the presence of all the Hittites and in the presence of Ephron, because that's what you're supposed to do. Even though he could have just sat and asked people to come to him because he was sitting Shiva, he said, no, I'm in a situation that calls for me to act with that kind of basic politeness and human decency, and that's what I'm going to do. You spoke about Rivka in your drash. You could have spoke about Avraham in your drash. People one day, Yoni, will speak about you in their drashes as an example for how to be polite and kind and filled with derech eretz in this world. And this whole community is blessed and enriched to know you and to have you in it. And we can't wait to see what's coming. So mazel tov and yasher koach. Beautiful job. And it's my honor to invite to the bima the president of Temple Beth Am, Avi Peretz, for some gifts and some announcements. See, I like you, Yoni, on this side because that's the camera there. So I want you on the camera. Don't want me on the camera. Okay. So,
congratulations. Congratulations. So has he always been like the complete package? This was really something to behold. And just when I was thinking, like, well, I think he could be the complete package, then what do? You lead the blessing for the new month, okay? Which I'm not sure if I've ever seen a bar mitzvah or bat mitzvah lead that. And there you just like, knock it out. So, okay, so you do everything. I should be having you, we should switch sides and you should be talking to me. Anyway, congratulations. It's funny, I have no idea, because I don't really know you, I have no idea what I'm going to say when I come to shul, and you never really know what comes up. But one thing that struck me about today's bar mitzvah is the we remember part of this, and the fact that you've taken on the memory of someone that died in the Shoah, Georgi Guttendenker, because it reminds me that 10 years ago, my daughter, she also adopted through Remember Us, which it's great to see they're still around, okay, and still like making an impact. She adopted a girl that had been killed in the Holocaust, Rudy Hakel, and every year on her bat mitzvah date, she says Kaddish for Rudy Hakel. So hopefully that'll be part of your bar mitzvah memory for the rest of your life, is you say Kaddish for Georgi, so he can be remembered in some way. So congratulations on taking on something as serious as that, because that really does have an impact that lasts through your lives and other lives as well. All right, so you ready? Okay, now for whatever reason, they're still giving me this bag, this paper bag, even though now we have this like awesome Pressman Academy like tote, which is really very cool. And so now I just don't need this other bag, but I still have to do it. First things first, Torah Club, okay? Got to remember the Torah Club, okay? Thank you very much, Nina. You have a Kiddush cup in here, made by a member of the Library Minion down below. You have the book Israel Matters, which is an awesome book, okay, as I've been told, and as my granddaughter read it and just really loved it. Although I think that somehow I'm getting the impression that somehow you're like a little bit Israel connected. Okay, I get the feeling just reading who's on the list, listening to the lovely accents, etc. There's a chumash and the pair of socks, and of course, I like that, a little bit of laughter, but it is a pair of socks, okay? And there's a story behind it, which I've been told 10 times that I can't remember. And of course, your certificate, and congratulations, and now you don't have to hold it from the bottom because we have this awesome tote bag, which, by the way, a new addition, I don't even know if you know about this, a new addition is a Pressman Academy luggage tag, okay? All right, there you go. Thank you. Okay, so now it's time for me to do the announcements. Are there announcements? Sure. We can add them. Let's see what we can do. Everyone know who Elana Arian is? Arian. Elana Arian. Anybody? Nobody? Well, I'm going to tell you, okay? Because she is the star of Sacred Sounds Abound, which I'm sure you all have read. Your bulletin is on the back. Tonight, November 23rd, at Temple Emmanuel, at what time? 7:30? 7. At 7 o'clock. So if you got nothing going on tonight, okay, that probably doesn't include your family, okay? Probably doesn't include you. But anyone else, if you got nothing going on tonight and you love music and you love singers and voices, Ilana Arian tonight, 7 o'clock, Temple Emmanuel. Okay, you want to do this? Go for it. Ma'ariv begins at 4 o'clock tonight in the chapel. Everyone is welcome to take home the bulletins that are at your seats, where you will find information on many of the great programs happening at Temple Beth Am. We are a busy place, and there's something for everyone. I'm not going to read the details, but please take a look and join us.
If you've never been here before, we'd love to meet you and tell you more about our community. So please come up to me or any of the clergy at Kiddush and introduce yourselves. Okay, this is a good part. I like this part. Go for it. Mazel tov again to Yoni and his family. And thank you, Yoni, for your wonderful Torah and Haftarah reading. Congregational Kiddush will be in Adelson Hall. Invited guests of Danit and Roman Ferd, please go to the ballroom. Thank you to our Gabaim, Mike Harris and Stella Esros. Shabbat Shalom. Great job. I think you can ask that down. Maybe not quite. Turn to page 211 for Adon Olam. We invite Yoni's friends to join him on this side of the bima, or all around the bima. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Leit Nasa, B'chefza Kol, Azai Melech Shema Nikra Adon Olam, Harei Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nora Adon Olam, V'hu Aya, V'hu Ove, V'hu Yeh B'tifara Adon Olam, Adon Olam, Hashem Allah, B'terem Kol, Yitzir Niva, Leit Nasa, B'chefza Kol, Azai Melech Shema Nikra Adon Olam, V'hu Echad, V'ein Sheni, V'am Shilo L'achbira Adon Olam, Beli Reshi, Beli Tachlit, V'lo Oz V'am Yisra Adon Olam, Adon Olam, Hashem Allah, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Leit Nasa, B'chefza Kol, Azai Melech Shema Nikra Adon Olam, V'hu Eli, V'chai Goli, V'tzurcha Li V'tzara Adon Olam, V'hu Nisi, U'mahnosi, V'nagosi V'yom Mikra Adon Olam, Adon Olam, Hashem Allah, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Leit Nasa, B'chefza Kol, Azai Melech Shema Nikra Adon Olam, Beyado Afti Ruchi, B'tisha V'ayira Adon Olam, Ve'im Ruchi Geviati, Adonai Li V'lo Ira Adon Olam. We invite Yoni and his family to come forward as we do Kiddush together and Hamotzi. Vishamru b'nei Yisrael et HaShabbat lasot et HaShabbat adoram berit olam v'inihu ve'im b'nei Yisrael oti le'olam yishesh yamim as Adonai teshamai v'et haaretz u'v'yom hashvi'i Shabbat v'yinafash zechor et yom HaShabbat l'kadasho shesh yamim tavo v'yasitecha melachtecha v'yom hashvi'i Shabbat l'Adonai Elohecha lo tasecha melacha atav v'incha avdecha v'amelcha v'mantecha v'yarcha asher b'yisharecha yishesh yamim as Adonai teshamai v'et haaretz et hayam v'et kol asher bam v'yanach b'yom hashvi'i Al Kaim Berach Adonai et Yom HaShabbat Vayikadeshehu Saveri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Shabbat Shalom.